Mmiri zobe zobe anwụ mụba mụba aga m agbaba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ. Ndị Mbaise sị ọ dịbeghị ịhụrụ gaa na-akpọ kishi ahụ ehi gara faga akwọ bebiz akwọ akara na-eshi. Mgbe anyị dị obere ka anyị na-agụ egwu aha mere nwa Ebulakụ ji kpọ ụmụ ya jụọ ha sị ugboro ole ka ihe ga-eme ụnụ amụrụ akọ. Ụfọdụ asị omehụ ugboro abụọ na ha ga-amụ akọ, ụfọdụ asị omehụ ofu ugboro ha mụrụ akọ. Otu n'ime ụmụ ya asị ya na o nweghị nke ga-eme ya na nke aha mere ndị ọzọ ka ya ga-eji wee mụrụ akọ. A sị nwatakịrị laa na chịkachịka mmiri ọsị mgbe idiga mmiri pụrụ igida mmiri ahụ apụọ maka chịa ya ahụ. Mgbe aha ndị Igbo na-atụ ilu sị asị ụtụrụ gbagbuo onye ugwu ọsị ka ya fụ n'anya. Imerime ndị mmadụ nwere ike iche na ọ bụ sọ ndị ugwu. Ụfọdụ ndị Igbo taa dịka ejiri ọbara ndị ugwu wee tụọ ime ha. Mgbe ụfọdụ si asịkwa ha ụtụrụ gbagbuo onye ugwu ha nwasịkwa ka ha fụ n'anya. Ha chefuo na ihe okenye nọdụrụ ala wee fụ nwatakịrị nọ n'elu ọjị ọmafụ ya. Onye buru mmadụ ụzọ bụ ọhịa ka ya ọhịa ama. Onye buru mmadụ ụzọ laba ụra na-ebughị ụzọ afụ ndị mmụọ. Onye nọ mmadụ nso na-anụ osisi ọnụ ya. Agwago m ụnọ na onye chọrọ ịjụ ajụjụ ala jụọ ya ewi maka na ewi tụwara ala wee fụ ndị mmụọ. Onye chọrọ ịma ijiji anya pịara ya chọba nwaanyị na-ere ogiri maka o nwebeghị ụdịrị ijiji nwaanyị ahụ na-afụbeghị. Mgbe ụfọdụ a na-agwa ndị mmadụ ihe ha chee ma ọ bụ ekwuo ya ka ọ bụrụ okwu. Nwanne anyị nwoke ha gụrụ egwu si ebe shigashiga oho ebe shigashiga oho. Ọwụ ebe ahụ shigashiga bụ ihe bụ ebe na-atọ m ụtọ. Ihe na-enye m obi ụtọ n'egwu ya ha bụ ebe ahụ ọ sị agbapụrụ ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. Tata imerime n'ime ụmụafọ Igbo na-afụ ndị Igbo dịka ndị ọjọọ ka ha gbapụrụ ndị Igbo, ka ha hapụ ndị Igbo, ka ha ree ndị Igbo, ka ha dịnyere ndị Igbo azụ. Ha mezie ya ha gaa na mpaghara Benin gaa dịra ndị Benin. Ama na ihe ha megabụ gịnị? Ịgbapụrụ ajọ mmadụ gbakwuru ajọ mmụọ. Onye ngwasị kama onye ama ga-eri dozie onye ụlọ rie gbajaa. Mana ụfọdụ ndị Igbo taa bụ ọka mmanama. Tata ihe a na-adị agwa ụnụ imerime n'ime ha ga-eji anya ha wee na-afụ ya ugbu a. Nna-adị agwa ụnụ na ihe ọ sọrọ gị mere nwa enyi gị nwaanyị o nweghị ike ịkpọ gị nna ya. Ihe ọ sọrọ gị mere ọgọ gị nwoke onye igwe ọ ghaghị ịbụrọ gị ike ma ya laba. Ụnụ ga-afụ ya taa. Ọ bụ etu a ka m si imi dịba ndị na-akpụ agwụrụ. Ọkwa ndị Igbo na-asị ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ga-emecha rụrụ ogiri racha. Ndị agha na-akọtọ ndị Igbo, ndị agha na-ere ndị Igbo, ndị agha na-emebi aha ndị Igbo ebe ha chọga ihe ha ga-arachata wee tinye n'ọnụ. Ọgbaji ụdọrọ ha ga-ama na onweghị ebe dịka ụlọ. No place like home. Ihe mmadụ ka ya afọ eju. O nwere imerime ndị agha jiri ndị Igbo were aha ndị Igbo kọọ futubọọlụ. Ụfọdụ ihe ndị ha na-agabiga taa nwere ike imezi ndị mmadụ a na-asị nke a bụ testing the microphone. Ọ dịbeghị ụnụ hụrụ nke a ka bụ mmalite. A ga-eshi ụnụ ọnụ n'ala. Ọkwa ụnụ sala Igbo adịghị mma na ọwa ama aka ụnụ mma. A na-agwakwa n'ụnụ sị jụọ na ese, jụọ ese bụ aha mmadụ. Mgbe a m ga-apụta m na-agwa ụnụ na n'obodo a bụ Naijiria na-akpọrọ ndị Igbo ụgwọ nkịta kpọrọ chi ehi. Na-ekwu ya bụ ụfọdụ imerime n'ime ụlọ eche na m na-eme nkọ iri. Ụfọdụ ga-aga na comment section ga na-agụ ọnụ mmiri. Ọbụladị nke m mere na ụbọchị ole gara aga
o nwere ọbụladị ndị okenye m chere ma ha ma ihe ma ndị nne mmadụ. O nwere otu onye nke nne mmadụ kpọrọ n'ekwentị gị fụ ihe si ya n'ọnụ pụta, ma jụọ onwe m sị, heu, onye a ugbu a esitere na nwata zụgide ya zụruo ya etu a, ọ harụkwa etu ọha ọ maghị ihe a ndị bekee na-akpọ gullibility, nke onye a rụrụ ụlọ n'ime ya biri ebiri. Cheta na ndị Igbo si agwakata ntị anụghị, egburu isi ya na ntị esoro. Ijiji na-ana anụ ntị na-eso ozu ala n'iyi. Tata imerime ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị m ga-egosi unu ebe a ga-eme ka unu mara na ihe a m nọ na-ekwu kemgbe ebe ahụ nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka, ma nne ya anọghị ya, nna ya nọ ya. Ma nne ya na nna ya anọghị ebe ahụ, o nwere otu onye ọma banyere ebe ahụ. Nwanne m nwoke Pascal Dozie, Chief Priest Ndashimagbara. Chief Priest bụ eze mmụọ, mana ọ dịzị ka mmụọ ndị nke a na-ejere gị ije maọbụ mmụọ na-agwa gị okwu, ọ dị ka ha akọwachara gị ihe ọfụma, maka mgbe a nọ na-agwa gị ya ọ na-efe gị efe na ntị. Mgbe anyị nọ na-agwa gị ya na ifuru ndị ala bụ ndị Yoruba, ihe ha na-eme bụ ha gbuo okpoi n'ime ọhịa, ha pụta n'ụzọ jụba onye gburu. Ọha nwa bụ ndị a m na-akpọ soro mmụọ gbuo, soro mmadụ kwa. Mgbe anyị nọ na-akwado na ị chọrọ iburu bizines gị bịaba Lagos, n'ala Igbo adịghị mma, na ọ bụ Lagos bụ ala eze eluigwe, ebe ahụ ka biznes gị ga-flourish. Ekwuru m ekwu mgbe aha, ọ karịbanye dịka 3 or 4 episodes m tinyere ọnụ n'okwu banyere njem ahụ ị na-aga. Tata ọkwa ifugo ihe nyụrụ ka adabụ ya aga. Lagos steeti gọọmenti ha tụbanyere gị azụ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mma ugbu a, were ụtụtụ a chọba ewu ojii tupu chi ejie. Maka a gwara gị agwa mgbe aha, a gwara gị agwa sị jụọ ndị bi na Lagos, jụọ ndị mege biznes na Lagos, si kedụ ka ahụ dị ha. Ọ ya bụ ihe a Nkapịa nọ na-ekwu, na onye si ọrịa ya rịachara dị ndụ wee shie ushi na ọ bụghị nnukwu ọrịa, onye ahụ ga-ajọ atani fụrụ ya ọkụ etu anya dị ya. Ị kara ịga gaa jụọ ndị na Lagos emega biznes kedụ ka ahụ dị ụnụ tupu gị eburu biznes nke gị wee bịawa Lagos. Ugbu a ọkwụ na ha afịa. Nke a bụ ihe ikwu mgbe ị chọrọ ibute biznes gị na Lagos. Lekwa ya, ọhịa shi gị n'ọnụ pụta. Ka ọ dị ugbu a, lekwa ihe ị na-agabiga na Lagos ịnụ bụ ebe dị safe. Agwara m ọnụ na ụfụrụ ebe a na-abụ ọkụkọ ya na-aṅụrị, ọ maghị na aka eji bụ ọkụkọ ka a ga-eji wee bụọ ya. Tata o nwekwara ụmụ ihe ole ma ole m ga-egosi ụnụ ka ụnụ jikwa anya ụnụ wee fụrụ ihe a na-adị agwa ụnụ n'obodo a bụ Naijiria, ndị Igbo esoghị na ya. Ụnụ eche ma ọ gbasị, mana ọ bụ ihe ndị a niile bụ onye ndu Nnamdi Kanu fụchara na were ụtụtụ na-eti mkpu n'oke olu dịka John the Baptist. Ụfọdụ ndị Igbo asị o nweghị ike ịdị ndụ wee mee, mana o ruo na nke ndị ebe n'ịbụ ndị si na ọ bụ ha nwe obodo bụ Naijiria, ihe ọbụla i mere ha edifendọ ndị nke ha, ihe ọbụla i mere ha ekwechiri. Lewe ihe si n'ọnụ mmadụ dịka El-Rufai wee pụta, lee na ihe si ya n'ọnụ pụta. Ọkwụ na afụla ya, ndị a bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara ndị ugwu, mana o ruo na ya metụra ndị Igbo, ndị ọnụ na-eru n'okwu asị gide Nnamdi Kanu gbuo ya. Mana abịa na ihe a niile na-ewute ụnụ na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu, ihe niile ọ na-eti mkpu ya, imerime n'ime ụnụ achọghị ikwenye n'ime ya. Nna ya ukwu mgbe ọ dị ndụ ekwu okwu sị, ọ bụrụ na gị sị na ihe ọ na-ekwu na o nweghị ihe dị n'ime ya, na ụnụ nwalee ya, jiri na referendum were nwalee ya. Lekwa mgbe nna ya ukwu Amaechi kwuru ya, ihe okwu ụnụ omenene ya. Kama ihe ụnụ ga-eme taa bụ jichie ya, kpachie ya, ekwu elu kwu ala, ụnụ akpa ekwe nkụ denwe ya ebe ahụ federal gọọmenti Naijiria ma na-achọ udo n'obodo bụ Naijiria. Lekwa ihe mmadụ dịka Sowore kwuru banyere ọnọdụ ụnụ chọgara Naijiria megburu achara bugide elu achara. Lee nwa amadi na-enweghị ihe o mere na-abụghị na ọ sị ọ bụrụ na ụnụ achọghị ka anyị nọrọ hapụ na ka anyị laa, ụnụ ewere ya kpachie. Lekwa ihe Sowore kwuru.
we cannot talk about resolving our problems in Nigeria without talking about the impunity that put people like Nnamdi Kanu in jail perpetually. Because why? Like everybody else, he was tired of Nigeria. There's nobody who is not tired of this Nigeria. Yes. Emechana Gwono na ndị niile ụlọ fuga bụ ndị politicians n'obodo abụ Nigeria na onwe onye n'ime ha na-eche ihe bara uru nyere onye ọbụla bụ onye obodo Nigeria. Ihe ha na-eche dịka m na-agwa ụlọ bụ next election, onwe ihe gbasara ha na next generation. Lewe ihe mmadụ dịka ma ọ bụ ihe asị mmadụ dịka Ayo Fayoshi kwuru nyere onye ndu Nnamdi Kanu. Ama m ihe nyere ya ụdị echiche ma abụrụ na o kwuru ihe dị etu a ikwu ụdị ya lee ihe si ya n'ọnụ wee pụta. Mana otu ihe na-edoghị ya anya bụ na mmụọ na-eri asaa enye ya asatọ ya ajụ. Ya chefuo na nwa amadi ya bụ onye ndu Nnamdi Kanu na nwoke dị asaa na ọ dị 10 na onweghị ọdịka. Onye okwu gwakwana okwu ya si mere ya nke a mere ya nke a, chee na ọ bụ South East politicians, chee na ọ bụ South East governors ndị ọ ga-abụ atụba ihe obere ihe ha ekwugharị ọnụ, chee na ọ bụ South East senators ndị ọ ga-abụ ekwe ha nkwa ma chief whip ma deputy senate president ma deputy speaker ha ekwuo ihe asịsị ekwuru ekwu. Lee ihe Nnamdi Kanu kwuru, lee ụdị mkpebi o nwere. There are people who are incorruptible. Incorruptible, I said. There is nothing that moves them. I have come to this earth to do one thing and one thing alone, is to fight and get Biafra. I have not come to this world to be a millionaire, to own hotel, to own oil block, to be close to the president of Nigeria. That is not my job. My job is, what have you done to restore Biafra? When I die and meet Chukwu Abiyama, that's what they will ask me. Did you get Biafra? Not how many cars you had, how many hotels you built in Owerri, how many convoys you can travel with. Irrelevant. Mana m na-agwa unu na onye ndọrọ ya sị ndị iro echetakwala ya. Ndị iro gị cheta gị, onwe gị level ha na-agaghị aga iji memela gị. Belụsọ ma aka Chukwu ọ dị na ndụ gị etu ọ dị na ahụ onye ndu Nnamdi Kanu taa. Lekiri na ihe otu onye ọkaikpe ndị na-ekwuchite ọnụ ya bụ Maxwell. Lee na ihe o kwuru, lee ihe ọ fụrụ, maka na agwara m unu na ọ bụ onye ọzọ amaghị ọrịa ime ahụ. Onye ụtụ dị mma amaghị ihe onye ibi n'afọ. Gee ihe Maxwell gabigara ma etu o si mefu maka na magwa ụlọ na avụ m ka mma kara statement. Okenye na-eji nganga agbara ihe ọsọ mana okike abịa ga na-edu gị ọpụpụ gị na mpata gị na-echekwa onye ndu. Kirikiri na ihe a. Well, I just came back from DSSS now. I went to visit Mazi Nnamdi Kanu. And the condition I saw him is not something to write home about. He's not well. I will continue to say it. The cardiologist, who is the person that has been treating Nnamdi Kanu, have told the DSSS that he cannot be coming to DSSS every time, every week, to be treating Nnamdi Kanu. That it is against their own ethics. He's a US American trained cardiologist consultant, and he said that he needs to have Nnamdi Kanu in his clinic at least to monitor him for 2 weeks. But the DSSS said no, that except his through court order. I can't see the reason why the judiciary should be allowed themselves to be used by the executive. We have seen the best international practices that once somebody is sick, even in a prison, and if you discover that the person needed to have a consultant or a specialist, they will release the person. But the one of Nnamdi Kanu, the case is quite different. Is it because he's an Igbo? Is it because he's Nnamdi Kanu? It's only living that we face trial. Look at the letter written to the DSSS. This letter is being written by Heartland Cardiovascular Consultants Limited, the Onye G. Achilu, the medical director, and is a fellow, American College of Cardiology, wrote this letter to DSSS. And in the letter,
He said, based on the symptoms communicated to me, I strongly recommend that he be brought to my clinic so that a proper medical focused examination, including necessary tests, will be carried out to address his complaints. This is a letter written to them, and based on this letter, the consultant said that he will not be going to DSSS to see Nnamdi Kanu. Dear Nigerians, is that the way of treating somebody? The judiciary is no longer being the judiciary we're supposed to know. Because once somebody, you refuse to release him, you refuse to reinstate his bail, Supreme Court said that he never jumped bail, you refuse to send him to prison, where we have professionals, you detain him in the DSSS custody. And they don't have adequate medical facility to address his case. I just left the DSSS now where I went to visit him. We'll continue to talk. Whether they like it or not, we'll continue to speak the truth. Nnamdi Kanu's health need adequate attention. Share this video. Make it go viral so that they will hear, they will know that yes, we are doing our best. Unanuo, akuko mereme, yaka ichiribia no Ogene TV, kinuru. Ogene TV. At the Heathrow Airport here, London, waiting to connect my flight to Mexico for International Bar Conference of the Nigerian Bar Association. I was very lucky to escape from being arrested by the DSSS of Nigeria at Nnamdi Azikiwe International Airport, Nigeria. Because what is reigning in Nigeria now is that any activist or any opposition who is criticizing the government of Nigeria, they will wait for you at the airport, especially when you are invited or you are going for international conference. They will pick you up there just like they did to Ajero. But I was lucky, I was not picked. I just arrived at Heathrow Airport now, waiting to connect my flight to Mexico, where we are going to discuss issue of democracy. And I will use that opportunity to expose to what is going on in Nigeria, the impunity that is going on in Nigeria, the undemocratic government that is going on in Nigeria, the intimidation that is going on in Nigeria. Above all, the kind of persecution Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, is passing in Nigeria. I'm going to explain all these things to the world. The conference is taking off tomorrow with an opening ceremony. Then by Monday, other programs will flow. Unanuo, akuko mereme, yaka ichiribia no Ogene TV, kinuru. Ogene TV. Odema, okwo na-ekiriela, okwo na-afụgo ihe ndị egosipụtara. Ihe niile ndị egosipụtara na ebe a ugbu a unu jiri anya unu wee fụ. O nwere ihe dị na mgbagha dị n'ime ya. O nwere nke unu ga-ekiricha ugbu a ka na-ekwukwa na anyị niile nọ n'obodo a bụ otu obodo, na ndị Igbo so n'obodo a bụ Naịjirịa. Nsogbu adịghị. Otu ihe m maara bụ efuru onye ndu Nnamdi Kanu, ihe ọ sọrọ unu mee nọ na ndụ ya, unu ga-emegide tie aka n'ala. Ihe mega South East politicians na South East governors bụ ihe ndị Igbo na-asị nwatakịrị kpakara ibe ya na nkụ, asị na ọkpara na-ajọ ọhịa. Imerime n'ime unu jere akwụkwọ, imerime n'ime unu gụrụ n'obodo oyibo, ma chetanụ na onye nwere edukeshọn ma o nweghị eduka uche, ihe o nwere wụ eduka efu. Edukeshọn ya bụ ihe furu ọhịa, ọ wụ eduka uche ka onye mara ihe eji eme ihe. Ndị niile unu na-afụ na onwe ya ha ma nwere ike ha agaghị ụlọ akwụkwọ, ha enweghị edukeshọn ma ifuru eduka uche ha nwere ya karịa South East politicians. Jikwana ya na-eri ndị Igbo ọrụ, jikwana ya na-eme ma ụnụ ma edukeshọn ụnụ adịzie ka ndị ya azụ efe, na-eme ụnụ onye ewu. Aga m atụfu oge na nke taa ịbịa metụ aka na ihe banyere ọgwọ na ọrịa ya bụ Jiximo. Na-agwa ụnụ na onye ahụ sị o nwere ọrịa na-anaghị agwọ agwọ, ọ bụ ebe onye gadebere ka ọ madebere. Ọ bụrụ na gị were ọgwụ a lee ọrịa ahụ ọla gị, ga-amarazi na ọrịa ahụ enweghị ọgwụgwọ. Cheta na agwakwala m ụnụ na ụnụ mana ihe gawa agawa etu a, ndị iro maọbụ ndị ọjọọ abịa tinye agwara n'elu ya. Agwakwala m ụnụ na akụrụ aka ọgwụ a anọrọgo n'ime ahịa.
ọ nwere otu nwanne m nwoke si obodo oyibo ọ nwere ebe ọ gara ekene dịrịkwa Chineke na o mere etu ahụ o jiri dugu uche ya wee mee ihe ọ sị ya banyere na African market ebe a na-ere ihe wee fụ ọgwụ aha ya welite ya were ekwentị ya sechaa ya zitara m ya si m na nekene ma ihe a ọ bụ ezigbo ya ma ọ bụ akụrụ akụ mee nenecha ya see ekwenụ nke n'ebe a zigara ya si ya ngwa tụlekene ha abụọ ugbu a gị tụlecha gaa marazi eji ga n'ubi na nke ịga n'ọba ka ọ tụlechara ha na-abụ ngwa ngwa ka ọ sịrị m zite akara ụlọ akụ gị biko ka m zibatara gị ego iwetara m ya ọnụ ego akpọkwara na nke ahụ otu ololo a na-eji egote ololo 5 ebe a mgbe a gwara gị na ihe bụ $75 mana ololo 5 nga ama m na $75 gotere ya nye gị chenji otu nwanne m nwoke nke ọzọ kpọrọ sitekwa na mba ofesi mgbe a gwara ego ole a na-ere ya na ego ole a ga-eji zitere ya ọ dịka ego a ga-eji zite ya ọ lalitụrụ elu ya atụlecha ya sị nwanna na ọwa dị ndụ na-ekwu na ọ ya nwa dị ndụ adọlitaga ya bụ ego ka ya ji ya wee zụrụ ihe a lezi onwe ya anya na-achọghị ugbu a fụrọ ya na ndị na-amaghị ebe ya nọrọ tọlịa ihe bụ ndị ga-eri ya ka ya rie ma ọ bụ lezi onwe ya anya dịkwanụ ndụ wee kpatazie ya bụ ego riekwanụ ya bụ ego ọ bụrụ gị dọlicha ihe niile a na mba ofesi mụgide anya rụgide ọrụ ike rụchaa o ruzie mgbe ị ga-adị ndụ wee rie ihe na ịdọlịrị ọrịa nke ha abịaghị nke ha abịa ndị na-amaghị ihe ịdọlịrị abụrụ ndị ga-eri ya bụ ego ugbu ị ka na-enwetata onwe gị ka agbachitụrụ ike ihe ọ bụla ịma asị gị ga-eme gị gaa kwụrụ chi were ya lezie onwe gị anya na aghara ndụ kpakụ onye ire rie ya ọ dị mma onwe ihe ị chọrọ ịma banyere ya bụ Jiximo lekwa akara ekwentị n'ebe a zibatara m ozi na WhatsApp ya bụrụkwana ihe banyere solar energy ka ị chọrọ ịfụ maọbụ ị chọrọ ịma maka ya maọbụ igoro tinye na be gị maọbụ ime ka ọkụ na-enwuru ndị n'obodo ka a marakwanụ na mmadụ si n'obodo a wee pụta ị ga-afụkwa akara ekwentị ndị The Destiny Solar Energy ihe ọ bụla ị chọrọ ka gị na ha karịa gbaa akara ekwentị ha ga-agwa gị maka ya ebe a m nọ ugbu a ọkụ anụ dị na ogige ebe a m bi mana ifuru na be m ọkụ nọ na-enwu n'ihi gịnị ndị Destiny bịa chọọ ebe m mma ọkụ na-enwuzi anyụ ọ dị mma ka m si ebe a na-apụ ugbu a nwa afọ Igbo ọbụla bụ nwa afọ Igbo mara na ya ṅụrụ mmiri ara nne ya ṅụjuo ya afọ were na ihe onye ndu na-ekwu ndị ala obodo a bụ Naijiria kwụrụ ndị Igbo ụgwọ ndị Igbo ụnụ akpọla onwe ụnụ ụgwọ were na ehihie chọba ewu ojii were na ụkwụ chọba ihe dabara na mmiri ka anyị rie na adụdụ onwe anyị ọdụ ebe anyị si agaghị eji ya wee tụnyere ebe ahụ n'o chere na ọ ya aka mma gị ruo ebe ahụ ọ gbajuo dọrọ ha egosi gị ka ị tọrọ bịa ti ekwuola m ka ọra n'ọnụ ka ọ ya dị ka enwe amaghị ya ka emesịa Ejirimara ndị Igbo